Mbili mwezi Disemba mwaka 2021, mtazamaji popote pale ulipo, ni saa 12 saa za Afrika Mashariki. Popote pale ulipo, natumai kwa siku yako imekwenda vema kabisa. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa za jukwaa la KTN. Bila shaka siku ambapo tunaangazia siku ya kimataifa ya watu wanaoishi na ulemavu. Kuna mengi ambayo tutakuwa tunazungumzia hapa. Niko na wageni wangu wawili. Muda si mrefu nitakuwa na watambulisha kwa kwa mtazamaji, ni kufahamisha ni kina nani, na kisha tulizamia swala hili hasa wakati ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Je, walemavu wanahisi, ama watu wanaoishi na ulemavu wanahisi kwamba wameachwa katika mipango ya uchaguzi mkuu ujao? Ni swala ambalo tutakuwa tunalijibu muda si mrefu bila shaka mtazamaji. Mimi kwa jina ni Nicholas Sombwa, naomba uketi kitako tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Lakini kwanza kabisa, hebu tuangazie taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari kwa kifupi tu kwa siku ya leo. Na mrengo wa chama cha Ford Kenya unaongozwa na mbunge wa Kandoi Wafula wa Munyinyi na mwenzake Simu ya Seli umekihama rasmi chama cha Ford Kenya na kutangaza kujiunga na chama kingine ambacho watakitangaza tarehe 14 mwezi huu. Wakizungumza na wanahabari hapa Nairobi, viongozi hao wamesema uamuzi huo umefanywa baada ya kuona kuwa kuna migogoro mingi chamani baina yao na seneta wa Bungoma Bwana Moses Wetangula. We convened an urgent meeting to consult over the recent developments, what has taken place in the recent past in Fort Kenya. So in our consultations today, members are determined that because of what has taken place, which would appear that Wetangula is so determined through all means, hook and crook, to retain leadership of Fort Kenya. We are not going to continue to be kept at ransom by courts. This matter is in court. 2022 elections are just about the corner. The IEBC has released a timetable, and we only have 1 or 2 months, and you can see many other parties are preparing themselves. They are holding NDCs, they are planning for elections. Nominations will be held in the first quarter of next year. And our continued fight over this is not going to be helpful to us. We have therefore decided that we're going to move to a new vehicle, which we will be unveiling on the 14th of December, when we'll be holding our NDC. From now on, we want to urge our members, loyal members, those that have been determined to see a democratic Fort Kenya, those that have been determined to see change in Fort Kenya, to move with us. And we are happy all those chairmen that attended today's meeting and NEC members have resolved that we're going to move together to a new vehicle. As you are aware, we are part of the handshake team, and our spirit is Azimio la Umoja. We're going to continue to endeavor to bring together all Kenyans to work together for the better of our country. Let Wetangula continue with his illegalities, but it will catch up with him. It won't be forever. Those illegalities that he's so well steeped in will eventually catch up with him. Us will move on and carry on with our lives. Kwingineko, muungano wa wahadhiri katika chuo kikuu cha Egerton sasa unalaumu usimamizi wa chuo hicho kwa kile wanachodai kuwa ni kutokota ama kutotaka kusuluhisha mzozo uliosababisha mgomo wa wahadhiri. Wakizungumza mapema hii leo jijini Nakuru, wamesema kuwa licha wao kulegeza kamba katika mazungumzo ya kurejea kazini, naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Isaac Kibwage hajaonesha nia ya kutafuta suluhu. Haya yanajiri siku chache tu baada ya wanafunzi katika chuo hicho kuelekezwa kurejea nyumbani baada ya mgomo wa wahadhiri. Wahadhiri hawa wanataka kutekelezwa kwa makubaliano ya mwaka 2017 hadi mwaka 2021. We were supposed to hold this presser at our Nakuru city campus, but we have found heavy police presence and instructions to ensure that the meeting does not take place in that facility.
The university management has not made any meaningful attempt to address our grievances through structured engagements with the union, but instead has opted to use unorthodox maneuvers, including escalated intimidation and arm twisting of our members. VC has demonstrated and silently declared a state of emergency in Egerton and its campuses. We want to reiterate that talking solves problems. The riot police in full gear will not solve issues of non-payment of salaries to workers. We have a return to work formula. We have a CBA that's supposed to be honored. Unfortunately, every time the university management and council wants money, it finds it in our payslips. Salary reductions have never been done in any other public university in this country. It is only in Egerton. Na mtazamaji, mbari ya Wailwana katika kaunti ya Tana River imemwidhinisha mwakilishi wa kike kaunti hiyo Rehema Hassan kuwania nafasi ya ubunge eneo bunge la Bura kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kwa mujibu wa viongozi wa jamii hiyo, Ramadhana Divayu, jamii iliamua kumuunga mkono mwakilishi huyo baada ya kufanya mikutano mbalimbali. Hii ni mara ya kwanza mwanamke kuidhinishwa kuwania nafasi ya uongozi tofauti na nafasi ya mwakilishi wa kike. Council of Elders and the entire community to announce to you that we have proposed Rehema Hassan as our candidate for MP Bura constituency 2022. Nimeamua kugombea kiti cha ubunge wa Bura constituency 2022. Hii nafasi ya women rep imetuuza wa mama, ikatuonyesha kuwa mama pia anaweza kuwa kiongozi. Kwa sababu kupitia hiyo nafasi ya women rep na yale ambayo nimefanya. Kwingineko, Wizara ya Maji imekagua sheria tata za maji ambazo zilipanga kuongeza gharama ya maji kwa vipimo vilivyowekwa kutoka senti 50 hadi shilingi 5 kwa kila kipimo. Chini ya sheria zilizopendekezwa na ambazo zitachapishwa karibuni, maji ya kutumia nyumbani yatatozwa shilingi 2 kwa kipimo, na maji ya kunyunyizia mashamba maji yatatozwa shilingi 1 kwa kila kipimo. Hatua hii imechukuliwa baada ya wateja kulalamika na hasa wakulima wa maua pamoja na baraza la magavana kutishia kufika mahakamani ili kupinga bei hiyo mpya ambayo ilichapishwa mwezi Agosti mwaka huu. We have conflicts and we have had water resource use conflicts in this country, and in some cases they have turned tragic. Initially, when the regulations, the water resource regulations were published, I think in August, the tariffs had been set at 5 shillings per cubic meter. In the meantime, there were discussions, there were negotiations, and actually that figure came down a bit. For domestic, it came to almost 2 shillings. For irrigation, it may come to 1 shilling. Particularly now that we are experiencing the pandemic, people need clean, enough water. Where are they going to get this from? From the rivers. So we really need to ensure that we reduce pollution. And our key agencies have policies, regulations, but people are not adhering to this. We already do capacity building with Water Resource Authority in the Upper Tana, in 2 sub-catchments along the Tika River, and we have a long-term partnership with Nairobi City Water to improve the sustainable water supply to Nairobi. We are putting in about 500 million Kenya shillings into this project. We are mainly looking at contributing towards strengthening the enabling environment. Na mtazamaji, tukirejelea masuala ya siasa, ni kuwa katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi KOTU Francis Atoli amesema ataujaza uwanja wa Bukungu tarehe 31 kwenye mkutano wa jamii ya Waluya kutangaza mgombea wa urais watakaomuunga mkono. Akizungumza na wanahabari mapema leo, alimlaumu seneta wa Bungoma Moses Wetangula kwa kutaja jina lake katika kikao cha seneti, huku akimshinikiza kutangaza msimamo na anayemuunga mkono katika nafasi ya urais. What does Wetangula know about workers?
He himself doesn't know the color of the shirt he's wearing as Moses Wetangula. And I have evidence at one time where he demanded to be paid 700 million Kenya shillings so that he can be able to support one of the presidential candidates at that particular time. And this is what they are waiting for. It is the highest time now. He either joins Ruto, he negotiates, or he joins Raila. Because as things are shaping up in Kenya now, we are going to have a two-horses race. And there will be no escape route for Moses Wetangula. There will be no escape route for Moses Masika Wetangula. On 31st December at the Buhungu Stadium, that is the place where all of us as lawyers in Western Kenya will converge. And as an elder, with leaders, with other progressive leaders from Western Kenya and elders like me, we will be able to plant a sense of direction into the Luhya masses by also telling them where are we going and who is going to be elected as a Kenya's 5th president. And by 10 a.m. the person we will name will be your president. Naam, mtazamaji, hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tumeziangalia kwa siku ya leo, na kwa kina zaidi basi utakuwa unazipata mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za KTN leo. Naam, bila shaka na habari wako tayari, wako ange. Maria Atuli atakuwa nakuletea hizo taarifa kwa kina kuanzia mwendo wa saa 1 hadi saa 1:30. Lakini hebu kwa sasa tuangazie swala ambalo nilikudokezea pale mwanzo mtazamaji. Leo tunaangazia swala la maslahi ya watu wanaoishi na ulemavu. Kumbuka kwamba kila tarehe 3 Disemba basi huwa ni siku ulimwengu kuwatambua, kuwasherehekea na vile vile kuangazia maslahi ya watu ambao wanaishi na ulemavu kote ulimwenguni. Nani wageni wangu kwa siku ya leo? Ninaye Delfina Ombajo kutoka ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Action Delfina Gaitenga